So, welcome back to Steins game, where we last left off. And a cliffhanger in a way, because now we get to find out if the PC is in here or not. Or it could be just another wild goose chase. So let's begin, shall we? I became speechless. No way, really? それだ! それに間違いないです! ちょっと待っていてください。今持ってきましょう。Ruka's dad comes back in about 10 minutes. His face is bright red as he carries a large cardboard box. His gait is fairly unsteady. I wonder if he'll be okay. 探すのに手こずってしまいました。おそらくこれだと思います。Ruka's dad places the box on the ground, taking a deep breath as he rubs his back. Is it that heavy? I deck him and take a look inside. これが IBN 5100. Containing inside is a simple computer with an integrated monitor. I said monitor, but it's only about as big as a car GPS screen. I compared it with the IBM 51000 image I got from Masuzi or Masuzi, Massage or whatever that name is. It looks very similar. ここを見てください. Rukaku points to the logo placed between the tape drive and the monitor. It clearly says IBM 51000 portable computer. 我ついに秋葉の都市伝説を解明する! This very computer is the Phantom PC of Akihabara. It's in flavorable condition. There's only a thin layer of dust on it. However, it looks like we need to plug it in to test if it works or not. Now, the problem is whether Ruka's dad will lend it to me or not. 漆原氏、単刀直入にお聞きしたいのですが、この PC を貸してもらうことは可能ですか? いいですよ。そんなあっさりと。Is that okay for a priest to lend dedicated objects to other people? I have never heard anything like that. That's why I was expecting he'll refuse. これを私どもに預けた方から当時言われたのですよ。いつかこのパソコンをどうしても必要だとする若者が現れるから、その時は心よく貸してもらって構わないとね。まさか本当にこうして現れるとは思いませんでしたよ。というか、私もそのことづてのことはついさっきまで忘れていたぐらいです。ですから、これは法王院君にお貸ししましょう。ただし、使い終わったら必ず返してくださいね。はい、ありがとうございます。While bowing deeply, I snicker in my heart. He. I can't stop laughing. Things are going so swimmingly. It's almost like things are being prepared for me. With this, CERN's hidden secrets are fully exposed. We can expose their wicked research and possibly even gather hints of the creation of the time machine. And then I can complete the first time machine in human history before then. With that said, now I have to bring the IBM 51000 back to the lab. But unfortunately, I don't have a car to transport it, and in fact, I don't even have a license. Assistant is the same.
アメリカでは16歳から普通免許を取れるというでもないか。にもかかわらず持っていないのか。何よ、悪い？向こうじゃ研究漬けだったのよ。青春を無駄に過ごしているな。あんたを見てるとそうとも思えないけど、むしろ私の方がよっぽど有意義な過ごし方してると思う。Damn assistant. Ch. Or touchy. 喧嘩は良くないです。Rukaku's flustering again. ルカ子、今日は助かった。改めて父上には礼を言っておいてくれ。Ruka's dad had already returned to the shrine office. Rukaku's nods at my words. あなたのお父さん、素敵な人ね。Rukaku and I freeze at assistant's nonchalant words. お父さんは結婚してまして。不倫は良くないです。はい？そうか、助手よ。お前は親父好きだったか。待った、二人とも勘違いするな。そういう意味じゃない。お父さんは渡せません。泣かないでよ。私が言ったのは親子で仲が良くて羨ましいなってこと。それ以上の意味はないから。そうでしたか。すみません、変な勘違いして。僕はなんで失礼なことを。だから泣かないでよ。誤解が解けたならもうそれでいい。だが心の奥底ではルカパパへの募る思いが。ねえよ。I guess it's supposed to say Christina turns away. I stopped myself since angering her any further could lead to violence. ルカ子、さみだれでの素振りを忘れるなよ。はい、頑張ります。L サイこんがり。コングルーだ。いい加減覚えろ。すみません。ちょっとあんた、女の子をいじめるなんて最低じゃない？ No, I don't think that. Because Rukaku is a guy. Ignoring Christina's retort, I lift up the box with the IBN 51,000. って思う。It will take everything I got to carry this weight all the way. I put it down for now. Now I know why Ruka's dead face was bright red when he carried the thing. そんなに重いんですか？なんじゃくね。CRT のモニターぐらいの大きさなのに。ならばお前が持ってみるがいい。俺の言葉が間違いではないとわかるはずだ。Kurusu sighs, holding both ends of the cardboard box and puts in all her strength.
After giving it her all without lifting a centimeter, Kurusu gives up. すごく重いです。 With a sour look on her face, she blushes slightly in embarrassment. Assistant seems to have a strong competitive spirit. 30キロくらいあるんじゃない？これ。台車か何か借りた方がいいかもね。漆原さん、この神社に台車ない？あるんですけど、実は壊れちゃってて、すみません。そう。他に借りられそうなところは？いや、台車は必要ない。だったらどうやって持って帰るの？ここからあんたのボロラボまで歩くと10分くらいかかるわよ。一人では重すぎてきついかもしれないが、二人ならば別だ。俺とお前で持っていけばいい。そのための助手だろう。このためなのか。まあ二人で運ぶならなんとかなるかもね。だが断る。え？断るって言ったのよ。だが断ると言ったか？うるさいな。そうよ、断ったのよ。Could she possibly be a at channeler? 私はもともと知識を貸すってことでラボ面にさせられたのよ。よってこの場合、次の回を導ける。力仕事は無理。そうか。では仕方ない。とりあえず俺は頑張って運ぶつもりだが。I glimpsed at Rukaku. Rukaku twitches as she noticed my glance, timidly raising his hand with a tearful face. じゃあ僕が。漆原さんが？大丈夫なの？はい、頑張ります。いや、ルカ子、お前に手伝わせるわけにはいかん。俺が一人で何とかする。いえ、そんな遠慮しないでください。僕、岡部さんのお役に立ちたくて。いや、俺が一人で。僕も手伝います。じゃあ私も。どうぞどうぞ。知らなかったのかクリスティーナ。これこそがジャパニーズギャグというものだ。ルカ子よ、協力ご苦労。というわけでこの PC は俺と助手で運ぶから、お前は手伝わなくてもいいぞ。好意だけ受け取っておく。はい、そういうことでしたら。さあ助手、自分から立候補した以上もう拒否することは許さんぞ。持て、今すぐ持て。はいはい。
Kurusu and I lift up the cardboard box. Two people collaborating considerably reduce the weight. なんで私たちお見合い状態なわけ？ We're positioned so that we're looking at each other. But there's no other way to hold it, so there's no helping it. いいから行くぞ。 I started to walk out of the shrine at once. 待て！なんだうるさいやつだな。あんたね、前に進まないでよ。私が後ろ歩きしなくちゃいけないでしょ。横に動きなさい。いいからキビキビ動け助手。聞いて、頼むから聞いて。後ろ歩きはさすがに無理。助手ならばできるはずだ。期待してくれてどうも。でも無理。横歩きに変更求む。つうかしろ、変更しろ。転んじゃうから。When we get to the front of the lab, the day is already dark. Normally it takes less than 15 minutes, but Kurusu kept complaining to take breaks, and it ended up taking more than twice that time. やっと着いた。疲れた。お前がああだこうだと文句を言わなければもっと早く着いていたのだ。その言葉そっくり返してやる。あんただって5回は途中で休憩しようって言った。あれは俺の体の不調だ。どこか悪いの？ああ、たまに右腕がうずくのだよ。そうすると俺の心はどす黒い破壊衝動に支配され、うっさい黙れ。あんたの右腕の末梢神経も含めて根こそぎ引き抜くぞ。What a bizarre train of thought. Extracting peripheral nerves would be like last year's New Jane incident, wouldn't it? With that said, I shut up. The final barrier to bring the IBM 51000 into the lab awaits. We have to ascend the rickety building narrow staircase. 助っ人呼んだ方がいいんじゃない？そうだな。Looking up from outside, the lab's lights are turned on. あれ？ Working warrior appears from the bronze tube workshop with perfect timing. 岡部倫太郎じゃん。何運んでんの？聞きたいのか？では教えよう。待った。立ち話するならひとまず段ボール下ろさない？いや別に立ち話をする必要はないぞ。ほんで何なのそれ？ IBN5100 と言ったらどうする？すごい！手に入れたんだ。やるね岡部倫太郎。I wish he'll stop calling me by my full name. If you're going to do that, at least use his other name, I guess. どこにあった？重いんだけど。Kurusu starts giving in. Well, I'm about in my limit too. 板下ろせ。
Kurusu and I place it on the ground gently, so as not to damage the contents. Ne, どこにあったの？柳林神社。柳林神社？神社って神の社？ああ。なんだってそんなところに。Then suddenly, Suzuha looks towards Kurusu. She gaps and then approaches close enough to Kurusu she could feel her breath. なんですか？牧瀬クリス？そうだけど。For some reason, she stares at Kurusu with a frightful force. Kurusu squints as if she's to oppose it. What's this tension? I realize what force. I really can't force myself into this. 何なの？私、あなたに何かしました？Suzuha turns away and without looking back to us draws back into the bronze workshop. 今の誰？Kurusu turns her remaining anger at me. 1階のブラウン管工房のバイトだ。なんで私、睨まれたわけ？知らん。お前が何か怒らせるような真似をしたのではないのか？彼女とは今初めて会ったのに失礼な人ね。I thought about reminding Kurusu that she suddenly glares at me at our first meeting, but that was an illusion, so I didn't. I get Daru and Mayuri out of the lab to help us, and the four of us carry the IB in 51,000. みんなご苦労。これで俺たちは戦える。戦うって誰と？セル、そして世界を牛耳る支配構造とだ。あんたって本当に幸せそうね。幸せ？そんなものは望んでいないさ。俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンティストだぞ。俺が手に入れたい混沌、そのためのタイムマシンだ。ごめん、言い直す。あんたって本当にベータエンドルフィン過剰分泌によるジャンキーね。オカリンオカリン、悪いことはダメっていつも言ってるのに。けどすげえよ、マジで見つけてくるなんて。僕たちにできないことを平然とやってのける、そこにしびれる。憧れないけどね。え？ For a moment, the four of us are silent. 見つけられたのはね、マユシーのお手柄なんだよ。Not reading the atmosphere, Mayuri puffs her chest out in pride. I don't overlook Kurusu's gasp of surprise. マユシー情報がなかったら、オカリンは今も秋葉の街をふらふらさまよってたんだもん。ああ、マユリの言う通りだわ。今回ばかりはよくやってくれた。ということで
シーはそろそろ帰るね。クリスちゃんはどうする？途中まで一緒に帰ろう。ありがとう。でももうしばらくここにいるわ。Looks like Kurusu's interested in the IBN 51000 concerns after all. Which reminds me, I haven't told her the details yet. そっか。あんまり遅くならないうちに帰った方がいいよ。じゃあまた明日ね。トゥットゥルー。Mayuri waves her hand as she leaves. それでダル IBN5100 はいつからセルンへのハッキングに使えそうだ？そうだな。Naru talks while plugging the IBN 51000's power adapter into the wall. The power supply makes a noisy sound when it turns on. すげえ、ちゃんと電源ついた。まずこいつの使い方を覚えなきゃなんだぜ。そもそも配線つなげたりも大変そうだし。ちょっと時間かかるかも。サーバー管理者の ID 探しと同時進行は無理っぽ。構わん。ID 探しを優先させてくれ。できれば今月中に IBN5100 を使えるようにはしてもらいたいところだが。今月ってまだ30日丸々残ってんじゃん。さすがに来月まではかからねえっつうの。That's actually reassuring, as expected of the Super Haka. それで So let me check my mail. Shiny fingers. Got info? Did you find any IBN information? Nothing at all on my side. I have gone to quite a few different shops, but there aren't any in the shop's front. It might be better to ask the shop workers after all. I want you to tell me if you've gotten anything on your side. ちょっと岡部。 Oh, wait. I wanted to reply. Let's see, open, sent. I can't reply? Let me see, what was it again? Shiny. There we go. Oh, I can't. Okay, I guess not. Alright. Kurusu glares at me as I check my mail. 今なんて言った？岡部って言ったのよ。岡部だと。I take one step towards Kurusu. Kurusu takes a step back in response. オカリン、タンマ。Dado tries to stop me with his hand, but I shake it off and approach even closer. Kurusu doesn't step back any further without taking her eyes off me. She bites her lips hard and grabs her hand into a fist. 今岡部と言ったか？言ったわよ。悪い？確かに私はあんたより年下だけど、人のことクリスティーナだとかゾンビだとか呼ぶ相手がいるとき、そいつには敬意を表さないとするのが私の考えなんだから。違う！俺は岡部ではない！ほーん、今日まだ！何度言わせればわかるのだ、クリスティーナ！自分
こと棚にあげすぎだろあんた。以後俺のことはホーインあるいは京馬と呼ぶように。お断りします。Kurusu says so bluntly she turns away, though I can't see her eyes are moist. もしかして泣いたのか？泣いてないわよバカ。男の人に怖い顔で迫られて恐怖を感じちゃったりなんかしてないし、その後のあんたのバカゼリフにホッとして涙が出ちゃったわけでもないからな。She clicks her tongue and walks towards the window. She stares. She starts gazing at the scenery fading into darkness outside. I see her wiping her eyes with the back of her hand. Seems like she was crying after all. ダリオ、助手はなぜ泣いている？今本人が全部説明したわけだが。俺は名前の間違いを正しただけだ。強気に見えて意外と打たれ弱いのかも。それはそれで燃えるけど。Well, whatever. Back to checking my mail. But I'm thirsty from the hard day's work, so before I take in and open Dr. Pepper from the fridge. ねえ、話を聞かせてくれないの？ I wonder if can I even check it? I guess I can't really reply, huh? I lightly toss that Dr. Pepper to Kurusu when she turns around. Kurusu tries to take it but fails magnificently. She picks up the bottle off the floor, looking at me with a suspicious face. それでも飲んで少し待っていてくれ。お気遣いありがとう。I need to send a reply to. Why can't you just call her shiny fingers? In the end, she wasn't the latest bit to help, but I can't stay silent. Okay, now can I reply? Oh, there we go. I got the goods over. As I write a considerate as possible in sending. さて。I try to call out to Kurusu, but a reply soon comes in. What goods? You don't mean an IBN 51,000? Give me. Give it to her? What nonsense is that? Sorry to say, but I'm not the owner, so I can't just give it to you. I sent that. Another instant reply. Man, she's quick. Info, let me borrow it. If I lend it to her, she'll certainly just run off with it. If I give her the IBN 51,000, that's the end of it. I can just smell it. Borrowing is also no good. If you just want to look, that's okay, so come over and visit our lab. And that's pretty much the info for the building. I bet you anything she's gonna be right there in front of the door. I sent the mail after aiding the lab's address. No more replies come. 待たせたな、クリスティーナ。When I look up, Kurusu's about to drink the Dr. Pepper. おお、助手はドクターペッパーがいける口か。本場で7年過ごしてきたからな。なるほど。お前とはいい飲み友達になれそうだ。私は未成年よ。そうではない。ドクターペッパーを飲み交わす友達という意味だ。そ
それ限定なのか。 Kurusu shrugs her shoulders while drinking Dr. Pepper, urging me to talk. And that, folks, is today's segment. As usual, sorry if I mess up words, if I can't pronounce some words, you know, the usual stuff. But other than that, till next time.